Na barabara kabisa popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya. Basi karibu ni kujuze yanayojiri hivi sasa katika taarifa zetu za NTV Alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri. Na mtazamaji, basi kwa hivi sasa muda wote tunasubiri taarifa rasmi kutoka serikali kupitia Wizara ya Afya, kutoka Jumba la Afya. Tunamsubiri hapo msemaji wa serikali ambaye ni Kanali mstaafu Cyrus Oguna pamoja na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kufika hapo na kuzungumzia wanahabari ama kulihutubia taifa na kuzungumzia kama taifa tumefikia wapi kuhusu virusi vya corona. Bila shaka pindi tu watakapokuwa tayari tutakwenda kwao moja kwa moja. Bali na hayo ni kwamba maafisa wa kaunti ya Nairobi na wale wa Wizara ya Afya wameanzisha shughuli ya kupulizia dawa maeneo tofauti katika kaunti ya Nairobi kama mojawapo ya mikakati ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona humu nchini. Shughuli hiyo ilianza leo asubuhi ambapo maafisa hao walipulizia dawa hiyo ya kuua viini kwenye maeneo ambayo wananchi hufika kwa wingi. Shughuli hiyo ya kupuliza dawa iliendeshwa zaidi katika vituo vya magari ya uchukuzi wa umma jijini Nairobi kama vile Kencom na maeneo ya kibiashara kwenye mitaa yenye idadi kubwa ya watu. Maafisa hao wanasema wanalenga kuhakikisha jiji la Nairobi halina bakteria, virusi au aina nyingine ya viini vyenye madhara kwa binadamu. Haya yanajiri siku moja baada ya Kenya kutangaza visa vitatu zaidi vya maambukizi ya corona nchini, kufikisha 7 jumla walioambukizwa homa ya corona. Wakati huo Wizara ya Uchukuzi imewasihi wadau katika sekta ya uchukuzi kuzingatia maagizo yaliyotolewa na serikali ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona kupitia vyombo vya usafiri wa umma. Baadhi ya maagizo hayo ni kama vile usafishaji wa magari ya usafiri baada ya kila safari, pamoja na kupunguza utumizi wa pesa na kukuza utumizi wa mifumo nyingine ya malipo ya kidijitali kama vile M-Pesa. Hata hivyo, utafiti uliofanywa na NTV umebaini kuwa baadhi wamepuuza maagizo hayo kutokana na kilichotajwa kwa ukosefu wa mpangilio katika sekta ya umma. Of course, this is a behavioral change and nobody likes change, but we have to change, and in where possible we have to force that change because this is for all our benefit. So, and I think the message that we are getting today from the chairman of FTPS talking to his colleagues is that these measures that are being put are not there to punish you. They are for all our good. One, we know very well that at bus stops and bus stations and public places there is no water. We still insist that that is not a role of private sector. We need water for sanitation and washing hands as nearest as possible. We also know that there are sanitizers that are on the market that are not certified, and we are very worried that government must be able to allow us purchase sanitizers that are certified and that we know they are going to do the job. Mkuu wa utumishi wa umma James Kinyua ameviamrisha vitengo vya serikali vinavyozuilia ethanol iliyonaswa katika bandari ya Kenya au kwingineko nchini kuachiliwa mara moja kwa ajili ya kutumiwa kutengeneza jeli ambayo itakabiliana virusi maambukizi na uchafu maarufu sanitizer. Kinyua ameagiza kampuni ya Kenya Pipeline kusimamia utengenezaji wa kemikali hiyo ambayo inatarajiwa kusambazwa kwa Wakenya bure. Aidha, Kenya Pipeline itashirikiana na kampuni za mafuta ambazo zimejitolea kutengeneza bidhaa hiyo na kusambaza kwa umma na kugharamia shughuli hiyo. Hata hivyo, serikali imeonya dhidi ya matumizi ya ethanol kwa malengo mengine. Tangu kutangazwa kwa tukio la kwanza la mwathiriwa wa COVID-19, bei ya bidhaa hiyo imepanda, huku Wakenya wakikimbilia kununua kwa wingi na kuifanya kuwa haba, huku walio maeneo ya mipakani wakilazimika kuvuka nchi jirani kununua bidhaa hiyo. Na kama njia moja ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, magavana kutoka kaunti 8 za kaskazini mwa bonde la Ufa wameamrisha kufungwa kwa hifadhi za maiti na kuagiza maiti kuzikwa haraka iwezekanavyo. Aidha, misikiti 10 katika kaunti ya Uasin Gishu imefungwa rasmi katika juhudi za kujikinga na maambukizi. Tumekubaliana kama NOREP ya kuwa vifo vyovyote vile maiti zote zisazikwa kwa muda isiyozidi masaa 24. Ya pili,
Tumekubaliana kwa sababu ya hatari hii ambayo tuko nayo ya kuwa mochari zote katika Norep zitafungwa. Ya tatu, kuhusikana na maneno ya matanga, tumekubaliana sio zaidi ya watu 50 watahudhuria mazishi yeyote katika Norep. The DCI, the cybercrime, should now be very vigilant and ruthless. Look for these characters who are trying to assign and trying to misreport everything so that we can actually allow ourselves to manage this problem. And you are part of the people who are going to manage, as we have been told today. Na uamuzi huu ya 10 na ni kwa sababu tumeshauriana na madaktari wakatueleza njia mzuri ya hili ni kusimamisha kuswali swala ya jamaa, watu wote wawe watakuswali manyumbani kwao. Ibada hatujafunga, ibada inaendelea kwa sababu ibada ya Mwenyezi Mungu haiwezi ikakomeshwa, lakini msikiti tumesimamisha kwa muda kwa sababu ya janga kama hili la maradhi ya corona. Maeneo yote ya burudani kwenye eneo la bonde la Ufa itasalia kufungwa huku serikali ikiendelea kutekeleza mikakati ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Akizungumza ama akiongoza kamati maalum iliyoteuliwa kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo vya corona, mshirikishi wa bonde la Ufa George Natembea alisema masoko yote ya mifugo yamefungwa. Eneo la bonde la Ufa lina wakazi milioni 15 katika kaunti 14 na limepakana na nchi jirani za Afrika Mashariki zilizoathirika na maambukizi ya virusi vya corona. Hospitali ya rufaa ya Moi pia imetengwa kama mojawapo ya vituo vitakavyofanya uchunguzi wa sampuli za corona. Wakazi wameraiwa kushirikiana na maafisa wa serikali wanaotekeleza mipango ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Ambayo iko na hizi virusi, ile kazi mmefanya sofa, na pia tumesema kwamba kwa sababu mkusanyiko wa watu wakubaliani mambo kama ya mabarasa hospital, maana kwa sasa wamekubali kutoa mafunzo kwa machiefs au kuwapatia information. Tumekubaliana pia kwamba mabaa mahali ya vileo pia ifungwe mara moja, na mnajua licensing ya bus is a devolved function. Tumepewa ripoti hapa kwamba counties zimekubaliana kwamba bus ifungwe, na tumekubaliana pia hapa kwamba tunaenda kuenforce hiyo directive kutumia hiyo Liquor Licensing Act, kutumia Public Health Act, na polisi ndio watafanya hiyo kazi ya kufunga hizo mabaa. Jambo lingine ni kwamba tumepata report ya isolation wards, hizo facilities za kuweka wale watu ambao wanashukiwa kwamba wako na huu ugonjwa. Hizi counties 14 zote ziko na hizo facilities. Ile changamoto ambayo tunaona ni kwamba the available bed capacity ni kidogo, kwa sababu katika Rift Valley mzima kwa sasa tuko na karibu 620 peke yake kuserve potential clients milioni 15, kwa sababu hii is just a drop in the ocean. Na tumesema kwamba as we live here we explore other ways kuhakikisha kwamba at least all facilities ziko na mahali ambapo watu wanaweza kuwa isolated. Tuelekee pwani sasa, na kila mtu anayetumia huduma ya feri kuvuka eneo la Likoni ni sharti aoshe mikono yake kabla ya kuabiri feri. Hii ni baada ya mifereji iliyowekwa kuanza kufanya kazi, lakini bado kuna changamoto kiasi katika kudhibiti umati. Maafisa kutoka shirika la KFS, Msalaba Mwekundu, serikali ya kaunti pamoja na shirika la huduma ya kitaifa kwa vijana NYS wamekita kambi hapo ili kuhakikisha kila mtu anazingatia sheria zilizoko sasa katika juhudi za kukabiliana kusambaa kwa virusi vya corona. Kila avukae kwa sasa analazimika kutumia sabuni iliyoko hapo na kisha kuelekezwa kuliko mifereji hiyo kufanya usafi. Mifereji hiyo imewekwa katika pande zote za kivuko hicho. Haya yanajiri huku kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu usafi ikianza mitaani. We've realized that a lot of Kenyans still do not know how the virus is spread. So one, we are doing sensitization both here on site and also in different parts of the county. And then secondly, we are also mobilizing and donating soap that is being used for the cleaning.
Kwingineko, wafungwa katika gereza kuu la Embu wameitaka serikali kuzingatia kuwaachilia baadhi ya wafungwa kama njia mojawapo ya kudhibiti usambazaji wa ugonjwa wa korona. Wafungwa hao wamesema licha kutofurahishwa na agizo la kutotembelewa na jamaa zao, wamefahamu umuhimu wa agizo hilo hasa katika hofu ya maambukizi ya virusi vya korona. Wafungwa gerezani humo aidha wamehamasishwa jinsi ya kuimarisha usafi na kuepuka makundi mbalimbali na kupewa sabuni na jeli maalum ya kujisafishia mikono na kuua virusi vya magonjwa. Sasa hakuna mahali ambayo tumepunguzwa, na tungeomba sana hapo mbeleni rais alikuwa anapunguza watu, kuna hiyo presidential pardon kwa njia kama hizo. Hasa mimi ambaye mtu wa kifungo kirefu na wale wenzangu wengine ambaye tumefunga kifungo kirefu, tungeomba sana tuweze kupunguzwa kwa njia hiyo ambayo itasaidia pia, kwa sababu tunaona kwamba wanaashilia cases ambaye kama petty cases, watu kama hao ndio walikuwa wanaashiliwa, lakini sasa mpaka sasa hakuna mtu ashiliwa hivi karibuni. Mtazamaji, kutokana na mchamko wa virusi vya korona, baadhi ya biashara ndogondogo hasa zile zinazoshirikisha wateja moja kwa moja zimeanza kuathirika kutokana na hofu ya virusi hivyo. Mwandishi wetu Gabriel Kudaka alitembelea baadhi ya maduka ya urembo mjini Eldoret na anatuarifu mikakati inayotumiwa kwa jumla kuhakikishia wateja usalama wao. Mlipuko wa virusi vya korona umezua hofu miongoni mwa Kenya na hata pia kuathiri baadhi ya biashara ambazo hushirikisha wateja moja kwa moja. Na leo hii NTV sasa imetembelea duka la urembo la Mwangi's Beauty Parlor ili kuweza kujua jinsi walivyojiandaa. Je, ndugu, unaitwaje na umejiandaa kivipi? Naitwa Ken Rotich. Mimi ni mkurugenzi kwa hii kampuni. Hata ingawa hii biashara imetuadhiri sana, but tumetake precautions nyingi zaidi. Mteja akiingia lazima sanitiziwe kwa mlango mikono. Akiingia tunapanguza meza ya kutumia kutengeneza wateja. Baada ya hapo pia mwenye anamtengeneza anavaa mask, anavaa gloves. So wako sawa. So wateja, hata ingawa biashara imerudi chini, but tunaendelea ku take precautions ya maana. So mteja ukikuja hapa hivi, feel uko safe. Tumejipanga kabisa na tumejaribu kutoa ile msongamano wa wateja na wafanyakazi pia. Juu wafanyakazi wanakuja nusu, wengine wanakaa nyumbani. Ndio wafanyakazi wasiko wengi kazini. Ndio tufanye ile kitu, tunafanya kitu ya kama tunafanya quarantine kidogo. Wale wanaenda wanakaa nyumbani, wengine wanakuja kazini. Na je, upande wa wateja, je, mnawadhibiti vipi ile idadi yao ambao wanaingia hapa ndani? Mnafanya namna gani? Idadi ya wateja imepungua kidogo. Juu watu wengi nafikiri wamehofia. But nawaambia wateja msihofie. Huku ukifika kwa mlango tunafanya kila kitu tunaloliweza tupunguze hii maneno. So uweze pata chochote ukifika hapo, lazima usanitize kwa mlango na uingie, uoshe mikono. Hakuna mtu atakushika bila kuosha mkono. Dada, hujambo? Nzuri sana. Kazi iko namna gani kwa sasa? Kwa sasa kazi imeenda chini kidogo, lakini tunashukuru Mungu kwa yenye tunapata na tunaomba hii kitu itoke tuendelee na kazi yetu. Wateja hawaji kwa wingi labda? Saizi wamepungua kwa sababu watu wengi wameokopa. Asante. Dada, hujambo na unaitwaje, na wewe mbona wewe uogope kuja hapa? Sorry. Naitwa Abigail na siogopi kukuja hapa kwa sababu safety measures zimechukuliwa huku. Kama zipi kwa mfano pengine? Kwa mfano ukiingia kwa mlango unapatiwa unajisanitize, alafu mwenye anakuhudumia pia ukiangalia amejikinga vizuri. Basi jinsi ulivyosikia ni kwamba idadi ya wateja wanaokuja hapa imepunguka kutokana na hofu ya virusi vya korona. Hata hivyo, wasimamizi wanasema kwamba wamejizatiti kuweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba wateja wanasalia salama. Shukrani sana Gabriel Kudaka kutoka mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Kwa hivi sasa tuelekee moja kwa moja hadi jumba la afya tupate taarifa rasmi kutoka serikali kupitia Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kuhusu virusi vya korona humu nchini. At the tail end of the update, you're going to get an opportunity to ask questions. Please state your name and the media house that you represent, and again, stick to one question only, not two. Chair, please. Good afternoon, members of the press, fellow Kenyans.
Yesterday afternoon, I gave an update on the status of the coronavirus disease, confirming 7 cases of the disease in Kenya. Of the 7, 6 are Kenyans, while the remaining one is a Burundian national. All the 7 are doing well under the observation of the Ministry of Health and Kenyatta National Hospital staff. It is important to note that all these cases have been imported from outside the country. Ladies and gentlemen, in the last 24 hours, we have screened and tested another 8 cases, all of which have turned out negative and are being processed as we speak to be discharged to go home. So this is good news that today we are not reporting any increase in the positive cases that we have in the country. We are, however, continuing with tests and contact tracing, and we have already contacted 145 people who have come into contact with persons who have tested positive for the virus. It is also worth noting, I think, that we have screened over 600,000 people who have entered our country in all our entry points. I wanted to make this clear because yesterday I had a discussion on one of the TV stations where somebody said that we have screened 32 people. I think it is very important to separate between screening and testing and then confirming. It's a very important distinction, because I think somewhere along the line we are missing out the point, and perhaps we should take responsibility because we are the ones communicating the same. We have tested, so we have screened over 600,000 people at the airport and elsewhere. Some of you were there when we were doing screening in the Ongata-Ongai area. We have tested 173 people, out of which 7 are the ones who have turned out positive. Fellow Kenyans, the good news is that the 7 patients are in stable conditions. And indeed, today, we began the test to see whether any of them might have turned positive. This is something that we will be discussing again, turned negative. This is something that we will be discussing again tomorrow. However, we continue to appeal to Kenyans in order to break the chain of transmission of this virus. We continue to maintain high standards of hygiene as we have advised. To this effect, the government has directed the involvement of the Nyumba Kumi leaders, sub-chiefs, and chiefs in ensuring compliance to these directives, but also in creating the smallest units in terms of the management of the disease. The purpose of invoking the Nyumba Kumis and the sub-chiefs is that if there is a problem within that area, the sub-chiefs and the chiefs would know very quickly in which Nyumba Kumi there is a problem. Now, this we want the citizens to take very seriously. And I want to say, ladies and gentlemen, that as much as a lot of our people are not taking it lightly, there are those people, skeptics, who continue to pour doubt as to the seriousness of our situation. I urge you to continue as members of the Fourth Estate,
I urge you to continue to educate and affirm that this situation is real. It cannot be unreal in Kenya when it is real in China, it is real in the United States, in Spain, in Italy, and we think that in Kenya it is something to joke around with. It is not. It is not. And sometimes one is baffled by some of the reaction that we are getting. Please, let's take this matter seriously. Secondly, we will embark on random screening in targeted areas for members of the public, commencing this Saturday, March 21st, 2020. The exercise, to be coordinated by the Ministry of Health, will also involve other stakeholders, such as the Red Cross and security personnel, among others. Thirdly, we are structuring the team that is dealing with combating this virus. The Public Service Commission has today approved the remaining Ebola champions who have now been incorporated to assist in the COVID-19 response interventions. Our public health team has also embarked on disinfection of various premises and locations in the Nairobi city. We are liaising with county governments to escalate the same in the rest of the country. At the same time, I'm appealing to Kenyans who have been advised to work from home by their respective institutions to do exactly that. This is not a holiday season. It is time to fight a deadly virus. By congregating in entertainment joints, bars and restaurants, we will beat the very purpose for which they were asked to work at home. And we will resort eventually to us taking action against the institutions that people are gathering in. As we said, we are seeking for citizen responsibility. And that's a pregnant term because it carries with it certain aspects of behavior that we must change, ladies and gentlemen. And therefore, if we have been asked to take our children home and to isolate our kids, it did not mean that we now start taking them to the shopping centers, we start taking them to markets, we start taking them to playgrounds and museums. That is not what the intention is. The intention is to create social distance. So even while we are at home, if we do not keep social distance, then we will be defeating the logic of why we are doing it in the first place. I am appealing to Kenyans, therefore, to observe the instructions that the government has given. Entertainment areas, entertainment joints have been advised to stick to very strictly, to stick to a number of things. Number one is levels of cleanliness, sanitation, and hand washing. That's one. Number two is to stick strictly to the hours that they are supposed to operate. Very strictly to the hours that they are supposed to operate. Any institution of entertainment that is operating a minute beyond the hours that they are supposed to operate will have their licenses withdrawn. Finally, I want to appeal to members of the public to desist, and I have said this almost in every meeting that we have had, almost in every press conference. We have appealed to people to desist from any form of misinformation
I think you are all alive to that the social media has been abuzz with all sorts of rumors, including that we are locking down Nairobi, that we are sending people home, that we are doing this and we are doing the other. Things that have come from nowhere, that we are deploying the military. You know, these rumors must stop. They must stop. And I think that members of the press, I would appeal to you to make this very obvious and to highlight this matter. And the reason why it is so important for us to do so is because when you tell people in social media to stay away from a hospital or to stay away from an area because there are suspected cases there, and it is false, one day it will be the truth, and people will still think it is false. You all know the story. I don't know whether you do. You all know the story of the boy and the leopard. It's an African story. This is what is happening today. We have got people who are spreading malicious rumors, falsehood within the internet, and I'm appealing to them to stop. But because we are aware that empty appeals will not work, we will proceed to arrest a number of them just to prove our point. And of course, since they will have something to report regarding coronavirus, we will oblige them by taking them to Bagathi, where they can report the matter, because, you know, that's where the issues of coronavirus can be handled. So they can go and visit and give their reports there. I still want to appeal to Kenyans for them to remain calm and not to cause panic. In fact, it is persons in the social media who are causing concern and panic among citizens. And to say this, as long as we do what we are saying, if we are disciplined enough to follow what the government is saying, then we will contain this transmission. That is what has happened to the countries that have contained it. They have behaved very responsibly, and they have managed to avoid situations that could have been catastrophic. This is a challenge we have. We have no doubt that if we behave well, we will avoid the kind of scenarios that we are seeing in other countries. But if we do not adhere, and if we do not follow what the government is appealing to do, I can also tell you that the results will also show. Actions in this case, behavior in this case, has its consequences. As His Excellency the President assured you on the day that he spoke to the nation, we have been faced with many a crisis before. And even this one, we will face in a similar format, with fortitude, with calmness, with unity, with cooperation. I want to thank all those who are taking their own initiatives to ensure that we are all involved in the fight against this disease and this virus. The business community, the non-governmental organizations, you members of the press, I want to state that we are very grateful to all those who are coming out to support our cause. I want to take this opportunity to appeal to members of the public to utilize the free number that we have said, and it is working. You can call the number 719, and when you are reporting a case, this is the number to call, and we are urging people to call them instead of calling individuals within the Ministry of Health.
I want to stop there and take one or two questions and do this. Kennedy, we're ready for next week. One question. What is the efficacy of these masks that people are using in town? And what would be the advice from the ministry, noting that from your statements since yesterday, you've been saying that you're having to learn so much from China. And we saw that in that one, people are wearing so many masks as they were going out alone. What is the efficacy? And number two, are we looking at a situation of setting up temporary hospitals with regards to your announcement of screening starting this Saturday? Okay, I will explain the second one and then ask Dr. Amoth to respond to the issue of masks. But even as he responds, let me also say this. Long before coronavirus was here, the Chinese were wearing masks. It is almost as you wear a tie, they wear a mask. You know, so, but I'll let him respond to that particular one. On the matter of whether we intend to create mobile hospitals, we are not there yet. We haven't gotten there yet. We have got sufficient quarantine facilities. As I said, we are working with KMTCs, and they are all over the country, and they have got a huge capacity to quarantine people if there was necessity of doing so. But at the moment, we are quite happy with the exercise of self-quarantining. We have also infused a mobile-based system where once you come to the airport, and you must sign the declaration form indicating your number and your physical location. But once we have your number, we are able to keep tabs with your number 24/7. I think it is good to know that your number, we will keep knowing where you are at all times. You know, so it is important to note that. But we have not yet gotten to the point where we are thinking about other measures. As you yourself have said, if it came down to it, yes. But right now, it's not necessary. Yes, let me let Dr. Amoth answer to the question of masks first. Thank you, Waziri. Masks are important, and let me make this very clear to the media and the public that the use of masks is only for two particular indications. One, if you are unwell, to prevent you from passing the droplet to whoever is taking care of you. Or two, if you are a healthcare worker who is taking care of somebody who is sick. Otherwise, use of masks gives you a false sense of security that then leads you, and because you are not used to wearing a mask every day because you are not a surgeon or a doctor, you end up in trying to adjust the mask, touching your face, your nose, or your eyes, which puts you at even a greater risk of transmission of COVID-19. And on top of that, if you are well otherwise, you are wasting a useful resource, which is very hard to come by now. Please, let's keep the mask for those of us who are unwell and the healthcare workers so that it can serve its intended purpose. Thank you. Namaswa? Our investigative team was following up on a tip about a Kenyan who supposedly came from Lisbon, went to Serena and refused to self-quarantine, and police had reported to intervene. Thanks, Mark, again. That information reached us yesterday through an informant who informed us of this gentleman who came from Lisbon on Sunday last week and has been all over. I think he was even chased from Windsor Hotel. Immediately, in conjunction with the security apparatus, we circulated his number, and eventually we caught up with the gentleman today at Serena Hotel, and we transferred him to the Mbagathi isolation unit for isolation and testing to confirm his status.
And I did say yesterday, Namaso, I did say that if, and I appeal to the members of the public to also help us with the policing, and you can see it is working, you know, and we are thankful to those members of the public who said that and who called us. And of course, we will keep the gentleman, you know, in isolation by force. If you cannot do so voluntarily, then we will keep you in isolation by force. And it is not necessary. It is very irresponsible for a person to know that they could have been exposed, and then they start going around dancing clubs. Honestly, you know, and that's why we are telling members of the public, you know, let us not accept. Having said that, I also want to say that you should not take the law into your own hands. If you are not a policeman, if you are not a health official, do not take the law in your own hands. I have warned before against profiling and xenophobia. And we have heard of a situation in Kwale, of a situation in Kwale, where people even beat up somebody just thinking that they might have a coronavirus, not knowing that those who are beating the gentleman up might be the ones themselves with the virus. Because unless and until you have been tested, nobody knows whether you have it or you don't. So it is very unfair. It is not right for anybody to be treated as such. So let's balance it. If you are supposed to quarantine yourself, quarantine yourself. If you leave your quarantine facilities, we will know, especially going forward. We will know. And once we know, we have no choice but to quarantine you. But we are hoping people are going to behave reasonably. Finally. Yeah. Yes. Okay, as far as the testing kits are concerned, we continue to buy as necessary. As you know, it has been in the media that the philanthropist Jack Ma has sent us through CDC some 20,000 testing kits. But even locally, we have continued to purchase locally. We have not run out of testing kits so far. What was the second question again? What was your second question, sorry? Testing is free. Testing is free. Nobody is being charged. No. What we are doing is that every day there are people, we pick people up, like for example the gentleman that you have heard. So some of them are the ones that we had even yesterday, some of them. We have got new ones today. So every day is a changing situation. As they come in, the ones we think we need testing, we test. Final. The World Health Organization yesterday said it is worried that the numbers in Africa will not be the position. Your name? My name is Stephen Leto from Sanitation. The World Health Organization yesterday questioned the number of positive cases in Africa, saying they could not be a true reflection of the testing capacity. Should Kenya worry about the numbers that Waziri you are giving them? I don't think so. Not for Kenya. I can't speak for other countries. But I can tell you that for Kenya, we are confident about what we are talking about. You know, also, we must stop looking down upon ourselves. You know, we cannot be we cannot be called banana republics 50 years ago and still continue to be called banana republics. You know, they used to say we are going to be overwhelmed by the circumstances we are going to face. Maybe. You know, God is our protector. Maybe, maybe not. But it is also good to acknowledge that even the so-called able people are also totally overwhelmed. All right? So let's not always believe in what somebody out there. They have got a very dismissive attitude about what we are able to do. So let's not look down upon ourselves. Let's behave
If we behave, we will prove them wrong. Thank you. Na mtazamaji, basi huyo ni Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akiongoza maafisa wengine wa afya kuzungumzia hali halisi ya virusi vya korona humu nchini. Kukupa tu muktasari aliyosema ni kwamba amesema kufikia sasa walioathirika bado imesalia watu 7, raia 6 kutoka huko Kenya, raia 1 kutoka Burundi, na anasema kwamba wanaendelea vyema na wameweza kufika katika uwanja wa mataifa mbalimbali na kuchunguza watu 8 na wote pia wako sawa, na walioachiliwa ni wale ambao walikuwa wametengwa katika hospitali maalum, na kusema kwamba wale ambao wameathirika na virusi vya korona ni 7, na serikali imeweza kuwatambua watu 145 waliotangamana na watu hao, na kwa hivi sasa bado uchunguzi unaendelea. Watu 600,000 wamefanya ukaguzi katika viingilio tofauti humu nchini, ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege, na kufikia sasa watu 173 wamefanya uchunguzi wa korona, na kati ya hao ni kwamba 7 ndio wanaoathirika na virusi vya korona. Amewataka Wakenya kuzingatia usafi, na amesema hili litaweza kutimizwa kupitia nyumba 10, ambapo viongozi kutoka maeneo mbalimbali wa nyumba 10 watashirikishwa, machifu, naibu chifu, na kuhakikisha kwamba kila Mkenya anafuata maagizo yanayotolewa na serikali. Na iwapo tatizo linatokea, basi viongozi hao wa nyumba 10, machifu pamoja na naibu chifu watapata fursa kujua kwa haraka na kupiga ripoti. Na amewataka Wakenya wale ambao wanatilia shaka na kusema kwamba hamna korona humu nchini, sio mzaha. Korona imefika humu nchini, watu 7 wameathirika, na anasema iwapo Wakenya watafuata yale maagizo ambayo yanatolewa na serikali, basi itakuwa vyema na itakuwa rahisi kuhakikisha kwamba virusi hivyo vya korona havienei katika maeneo mbalimbali. Na kufikia siku ya Jumamosi tarehe 21, ukaguzi utaanza kufanywa katika maeneo mbalimbali kupitia maafisa kutoka Wizara ya Afya, maafisa kutoka Shirika la Msalaba Mwekundu, pamoja na maafisa kutoka vitengo mbalimbali vya usalama. Na kwa kuongezea tu ni kwamba maafisa wa afya waliokabiliana na Ebola pia wamejumuishwa. Lakini la msingi ni kwamba Wakenya tuzingatie maagizo yanayotolewa na serikali na tukome kueneza habari potofu, na ametoa onyo hapo, yoyote yule ambaye atapatikana akieneza habari potofu ama taarifa potofu, basi atakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Mtazamaji, kumbuka kuzingatia usafi, kuosha mikono, kama lazima utumie sabuni na maji, tumia sanitizer ukitaka kukohoa, kupiga chafya. Tuzingatie hayo kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama, na tunahakikisha kwamba idadi ya watakaoathiriwa na virusi vya korona haiongezeki. Bila shaka mengi zaidi ni katika taarifa zetu za NTV jioni pamoja na NTV Tonight. Ni hayo tu katika NTV Alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Now more than ever, you need to be abreast with the daily happenings wherever you are. Get the Daily Nation e-paper with a free COVID-19 newsletter at a special highly discounted rate of Kenya shillings 500 for a period of 1 month.